Hello, and welcome to La Baby Witch Tarot Podcast. Hola, bienvenido a mi podcast. And today is Christmas Eve. And I want to say before anything, Merry Christmas and Happy Holidays to all of you, my babes. Hola, bienvenido a mi podcast. Hoy es Christmas Eve, que sería la Nochebuena. Quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad y una feliz fiesta para toda mi gente. Now today, you guys saw the title. They're not your soulmate if they do this. Ellos no son tu alma gemela si hacen esto, ¿ok? So with that said, let's jump into it. Con eso vamos a comenzar. So, soulmate is a word used a lot in social media to describe your other half, the other person, right? But often the soulmate word is misused, and you need to be careful in how and where and who you use these words, because they're not always your soulmate. They could be your false soulmate. So, en las redes sociales se usa mucho la palabra alma gemela en muchas situaciones, pero a veces se usa incorrectamente, ya que alma gemela es algo una conexión muy intensa y no siempre se te enseña bien en las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de unas cosas que si ellos hacen esto no son tu alma gemela. So one of the things about your soulmate is that they will want to date you. Yes, indeed. Your soulmate indeed will want to date you. Again, your soulmate will love to date you and they will want to date you. They're not going to push you away. Now, your false soulmate will do the total opposite, which is the chaser, the runner, This is a soulmate, but it's not the soulmate. It's the lesson soulmate, the growth soulmate, the false soulmate. The person that makes you chase and makes you question yourself and acts like they're interested, but they don't really want to date you. They cannot be your soulmate. Because your soulmate will want to date you. Your soulmate will do everything in their power to come back unless there's a karmic soulmate, which is the false soulmate, ¿ok? Ahora, tu alma gemela no es la persona que te huye, no es la persona que te evita, no es la persona que te trata mal. No, tu alma gemela es la persona que está ahí para ti y en verdad quieren salir contigo. Quizás has conocido personas en tu vida que enseñan que están interesados o interesadas en ti, pero no hacen nada para estar en tu vida. Y se convierte en el te corro y te busco y tú te vas como el juego del perro y el gato. Tu alma gemela, mi amor, quiere salir contigo, quiere estar contigo y va a hacer todo lo posible en su poder para estar contigo. Tu alma gemela falsa o kármica va a hacer lo contrario, que es la que casi siempre la gente se encuentra. ¿Por qué y para qué? Porque es para tu crecimiento, es para tu entendimiento, es para que mejores cosas en ti, es para una lección, no es para siempre. Pero mucha gente en las redes sociales, específicamente son algunos tarotistas, alimentan tu codependencia y eso es un problema. Un alma gemela que te hace codependiente emocionalmente y juega con eso, no es tu alma gemela. Your soulmate will never give you mixed signals. Your soulmate is not gonna have opportunities to be with you and take them for granted. Your soulmate is not going to cheat on you. Your soulmate is not going to disappear for a couple days and come back. Or what we consider nowadays ghost you. They're not going to do that. Now your karmic soulmate, now your false soulmate, they're gonna. When you're codependent and delusional with this person is because they're not really your soulmate. And this is for you to show yourself and the world how strong you are. And those are the connections that are the hardest to cut the cord, to walk away from, to overgrown, to forget. Now you may ask, Michelle, but why do people don't talk about this? Because a lot of tarot readers / spiritual coaches or so-called tarot readers or so-called spiritual coaches, they do get their money by enabling your codependency, your delusion. Why do you think, for example, my readings, right? I'm always straightforward. I tell you how it is. I tell you the issues. I tell you how to work it. If there's something that you are not working, I'll let you know. What do you think me that I tell you about good and bad, that I keep it real, that I tell you exactly how it is? That's why all my readings are accurate. Why do you think if we go to, for example, and this is just a made up name. I'm not talking to about nobody. This is just a made up name. Becky L, for example. The Becky L reader
that talks about love and light, that talks about love, that talks about how much they love you, that how much they're gonna come back, how much they just confused to continue pushing. How do you think their reading gets more views than real tarot readers or real talk tarot readers? Not just me, there's other ones there, and I'm sure you know. I don't know them by name, but if you look them up and you listen to their readings, you know who they are. Why do you think that happens? Because a lot of tarot readers, and it's not like I'm going to criticize it, because it may sound like that, but I understand it into a business point of view, because you know they need to make their money. But as a tarot reader / witch, I don't, because we have to be authentic. But that's why I am who I am, and that's why my readings are how they are, because I tell you how it is. I don't want to get paid by your delusion. I don't want to get paid because you're codependent, because you're hurting yourself by fairy tales, right? I am too proud of my job, and I represent Lilith, Hail Lilith, in anything I do. So I'm never going to put negativity or false information out there just to get more views, because I'm more afraid of Lilith than I'm afraid of people that I don't know on the internet. You know what I'm saying? I live, breathe, and I am tarot reader. I'm a tarot reader. And I represent my goddess Lilith in everything I do. And everything I do it with honor. And that's why a lot of people don't talk about it how they should talk about it, because people then don't want to pay attention. People don't get hooked. People don't want to listen to it. Okay? And I don't have names to give you, because there's unlimited people out there in multiple countries that if you were to come across them and you listen to what they have to say, you know who they are. And like I said before, as a point of view, yes, I guess I get it. You know, I always try to be fair because I'm not judge or jury. But as a tarot reader, I don't. And that's just my point of view and my personal opinion and how I practice my craft. Because again, I work and represent Lilith, so that's how she taught me, right? Let me translate this in Spanish. So, mucha gente me pregunta, pero Michelle, ¿por qué mucha gente entonces no habla de las almas gemelas como tal? Pues porque la gente no le importa. Mucha gente, mira, ponte a pensar. Si mis lecturas son certeras todas, ¿verdad? Celebridades, zodiacos. Y yo siempre te hablo en todas las situaciones de los problemas, de los obstáculos, qué los puede causar y cómo se pueden solucionar. Y qué pasa si no se soluciona. Yo te lo digo a ti de la A a la Z. ¿Y por qué todas mis lecturas son certeras? Porque te lo mantengo honestamente en la energía humana, ¿verdad? Te lo mantengo con la honestidad que yo siempre puedo y conozco, ¿verdad? Pero por ejemplo, y te voy a dar un nombre inventado, no es una tarotista, no conozco a nadie con este nombre, no me estoy dirigiendo a nadie, ¿ok? Siempre lo digo porque es que a la gente le encanta poner palabras en mi boca y yo odio eso. No, esto es un nombre inventado. Becky L, por decirte. Becky L se pone a hablar de amor y luz y que él te quiere, que él va a volver, que él está confundido, que él no quiere mentirte o que ella no quiere mentirte, que fue un accidente, que va a volver, que te sigas esperando, que él es el amor de tu vida, que es tu alma. ¿Por qué tú crees que hacen eso? Porque eso da vista. Ahora, a mí no me gusta que me paguen por alimentar mentiras, por alimentar decepción, a mí no me gusta alimentar codependencia de ninguna manera. Si yo siempre te lo voy a decir la verdad, y por eso es que mucha gente yo no la agrado. Y por eso es que muchas veces cuando vuelven a mis lecturas tienen que darme crédito, porque saben que dice, diablo, no me cae bien, pero la tipa es certera. Y por eso es que yo hago, pero todo lo que yo hago, yo represento a mi diosa Lilith. Siempre lo digo, Hail Lilith, en todo lo que yo hago. Y como ella me enseñó a mí, es que yo tengo honor en mi palabra y honor en cómo leo las cartas. Y yo le tengo más miedo a Lilith que a ninguna persona en las redes sociales que yo no conozco. ¿Tú me entiendes? Soy yo. Porque trabajo con honor y todo lo que hago represento a Lilith, yo tengo que hacerlo bien. Y por eso que yo siempre te lo voy a decir la verdad. Aunque le guste a quien le guste, le duela a quien le duela, que lloren. ¿Me entiendes? Así soy yo. Con todo el respeto que yo pueda encontrar en mi sistema inmunológico. Pero, ¿por qué? Porque entonces, mira, como yo te decía a ti, ¿por qué tú crees que personas tarotistas que son honestos tienen menos vista que las tarotistas que dicen lo mismo una y otra vez? Que te dicen exactamente lo que tú quieres escuchar en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque en punto de negocio, pues va mejor, ¿verdad? Más vista, pero en el punto espiritual está mal.
y eventualmente ellos tendrán el karma que tendrán. Pero hay muchas personas prefieren el negocio que el honor de leer las cartas, y por eso que ponen mal nombre a los tarotistas o a los coaches espirituales a veces. So, with this said, you need to be careful who you talk and call a soulmate. Again, your soulmate is not going to push you away. Your soulmate is going to want to date you. They want to. And often people just take mistreatment, abuse, on and off. They don't commit to you as a soulmate. And I have explained this extensively in my readings in the past, continue to do so. And it's hard because people be like, oh, you're saying this. No, I'm saying what I'm saying, how I'm saying it, okay? Whether accent or not. I'm telling you my things, how I'm telling you. Don't add or take away, because, again, unless you're me, that's not accurate. That's not how it's going to be. You know what I'm saying? That's how I am. But like I said before, I have over thousands of readings that I've done throughout my career. Not the online career, my career in general. And a lot of people, especially sometimes females, they often mistake the fuck boy, the fuck girl, right, as I can change them. Because whatever tarot reader, often not me, they came across a For You page TikTok video that says he is the one or she is the one, and they say it's me, and it's like, oh, the initial pop. Honest to everything. When have you ever seen a name that starts with a number or a dot? You know, I know there's multiple languages, but I have never seen a name that starts with a number or a dot or a question mark. Right? So most of the time, people will have similar initials, similar middle initials, or any initial somewhere in the name, right? And multiple people have zodiac signs that are similar, especially in their astrological chart. Unless you don't know their astrological chart and everything falls into the detail, a general reading is most of the time accurate, but there's going to be some changes if you go and get a personal reading. Why? Because when we do a general reading, we're not connecting with one energy. We're connecting with similar energies, right? And that's why personal readings do give you clarity. And I have changed a little bit of my content on TikTok. I promote my YouTube more and I do my readings, but it's because I don't know if it's the platform itself, but whenever I do love readings, and it's because it popped and that's the message, it goes well. But then it's like when I do what I like to do, which is growth, I do a little bit of everything in my TikTok. I put love, money, health or wellness. I put spiritual and all that in the card. And people is like, oh no, because whatever tarot reader who has more followers says this and that, then go ahead. So if whatever tarot reader is so accurate, why are you still single, or why is this person still not in your life? Explain to me how a soulmate is your soulmate, but they're not in your life. And not because of you, but because of them. And this is something I always say. Every day that you wake up realizing he's not or she's not here, they also realize that. And every single day they chose not to be in there. They chose to make the reality of you guys being separated a continuous reality. Why? Because they don't miss you. Because they don't want to be there. Because they don't feel anything. They've forgotten. And whenever they come back, it's because they tried elsewhere. And unfortunately, nothing happens. So they come back to the one person who's going to keep up waiting for them and allowing them to do whatever they want. So with this said, no, it's not your soulmate if they often leave you on red, if they often ghost you, if they often play you, if they often treat you and make you feel you're not a priority. You don't have to be number one priority, especially if they have kids or if they have other things. But you need to be at least number 1 or 2. Okay? So that's why I don't talk about soulmates the way other people do, and I always do in a very general extent way, hopefully to embark the whole conversation accurately. Because there's karmic soulmates and there is
the false soulmates who often love bomb you into where you think you are getting that and you're not getting that. And I love you all, my babes. I don't mean to be rude. I sound rude, but it's because I'm too straightforward. But I do care for each one of you, the ones that follow me, the ones who don't and just listen to me. I love you guys. You're my soul family. And I will dislike and hate so much to see you guys allowing disrespect just because you think he or she is your soulmate when they most likely are not. We can double check with a personal reading with me if you want to book one. But a tarot reader should work for your well-being, for your growth, for you to become better, not for you to be stuck in the same place with the same situation you have been there for years. You know what I'm saying? And often the people who often talk to you with realness is the people who are going to get the most hate. Because people can acknowledge what's been said is true, but it's too hurtful to admit it. So what they do is hate. Mira, mis amores, suena cruel, y yo lo sé, pero tu alma gemela no te va a dejar en visto, no te va a ignorar, no te va a evitar, como te dije, no te va a tratar mal, no te va a hacer sentir que tú no eres una prioridad. Ahora tu alma gemela kármica, tu alma gemela falsa, sí. Mira, si aquella tarotista que tiene 1500 seguidores, tienes razón en diciéndote que él te ama, que ella va a volver, ¿hace cuánto tú llevas escuchando eso? ¿Y por qué esta persona no está aquí? Si es tu alma gemela, ¿dónde rayete está? ¿Dónde diablo se metió? ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve si ellos saben que tú estás ahí? Y yo te voy a decir algo que te va a doler, pero te va a abrir los ojos porque yo amo mucho las almas que me escuchan y las personas que me escuchan. Y yo jamás voy a hablarles a ustedes con mentiras para que sigan en la misma situación. ¿Por qué? Porque una tarotista o un tarotista se supone que trabaje por ti, para tu crecimiento, para que tú mejores y para que tú crezcas, no para que tú estés en el mismo boquete que tú estuviste ahí hace 1000 años. ¿Me entiendes? Mira, todos los días que tú notas y sientes y lo extrañas o la extrañas, ¿verdad? Y sabes que no está en tu vida. Esta persona sabe que no está en tu vida. Y todos los días ellos deciden mantener la realidad la misma. Deciden que no quieren volver. ¿Sabes por qué no quieren volver? Porque no te extrañan, mi amor. Porque están con otra persona. Porque lo que significó para ti algo especial, quizá para ellos fue algo rutinario. ¿Tú me entiendes? Lo que sea, la situación que sea, si tú amas de verdad a algo o a alguien, ¿cómo tú lo vas a dejar botado? Corriendo el riesgo de que alguien más venga y te lo quite. ¿Tú dejarías tu casa abierta y te fueras a trabajar sin preocupación? No, ¿verdad? Porque lo que está dentro a ti te costó trabajo y tú lo quieres y tú lo aprecias, ¿verdad? So, tú lo vas a cerrar porque tú quieres cuidarlo. Pues ellos te dejaron la casa tuya abierta. Eso es más o menos lo que ellos hicieron. Ellos dijeron, mira, que si está en peligro, que si me van a robar, no importa. Así ellos te ven. ¿Por qué? Porque de verdad no les importa, mi amor. Yo hago muchas lecturas. Llevo haciendo lecturas, tengo como miles de clientas en mi carrera. No mi carrera de redes sociales, mi carrera en general. Y casi siempre las chicas, las mujeres, lamentablemente, son las que más dificultad tienen a entender esto. Que él no es tu alma, o ella no es tu alma gemela. Si te está haciendo la vida imposible, si te hace sufrir, si tú le escribes y no le haces caso, si no cambia, si ellos saben que tú estás sufriendo y a ellos no les importa. Una persona que es tu alma gemela y te ama, si te ve llorando, ¿tú crees que no va a hacer nada? Mira, yo soy mamá. Y si mi niñito está llorando, yo dejo todo y me voy a averiguar qué pasó. Y lo consuelo. Porque yo quiero y adoro a mi hijo. Pero ¿qué pasa si una persona ve a mi niño llorando? No lo va a consolar porque a ellos no le importa a mi hijo, porque no lo conocen. So tú, dices que alma gemela, la que supuestamente es para ti, la que supuestamente aquella tarotista dijo que es para ti, y la que tú dices que yo estoy incorrecta y que ella está correcta, ¿dónde está tu alma gemela? Pregúntale que te explique por qué es que tu alma gemela, que dice que tanto te ama, no ha vuelto. Es porque hay otra persona en su vida. Y porque es que a veces es que pasa mucho tiempo y vuelven. Pero vuelven con la misma mierda.
sin ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque intentaron con otras personas y no funcionó o no encontró nada. Se vuelven para atrás. Donde está la única persona que se aguanta todas las estupideces que ellos hacen. La alma gemela kármica y la alma gemela falsa tienen la energía brutal de engañarte y manipularte con todo lo que tú quieres escuchar, pero siempre es temporero. Cuando ya terminaron contigo y encontraron lo que quieren, te dejan botado. Tu alma gemela no va a hacer nunca eso. Tu alma gemela no te va a dejar. Tu alma gemela no se va a quitar. Tu alma gemela no va a hacer nada de las cosas que está pasando contrariamente. ¿Cómo es que alguien te ama y que es tu alma gemela? La que tú debes estar, pero esa persona ha decidido no estar en tu vida y todos los días lo decide. Ahora tú me dices a mí tu alma gemela kármica, que es para crecimiento. Tu alma gemela falsa, sí. Sí. Pero no es tú, pero la persona que te deja abandonado no es tu alma gemela, la verdadera. No. No, mi amor, no es. So what do you do when you face the false soulmate or the false karmic soulmate? You need to take the lessons and leave. Take the lessons and leave and work on yourself. And on the sides that you consider weak, those are the ones you need to work on strengthening. You know what I'm saying? Now, how can you make your real soulmate come to you? You cannot do nothing. You cannot force love. You cannot force them to come. There's people who say, oh my gosh, I can make a spell for you. Babe, it's going to backfire to you. You're going to regret it. Spells, hexes, they backfire badly upon you and your bloodline. You don't believe it until it happens. And often, like I said before, the spiritual being that's protecting the other person may not even forgive you. And you may be stuck in karmic shit forever in your bloodline. So be wise. No, you cannot force love. You cannot force anything. Don't spend your money on that shit. Get your money back. Because then you need to get money to remove whatever you put onto you if it works. Babe. Just work on yourself. Work on the things that you need to work on. And that's when you clear your path. And that's when you become the magnet of what you want instead of attracting what you don't want. And another thing, no, you cannot take a random person and make them your soulmate. They either are your soulmate or they're not. And the options you got is either or. You allow this person or you don't. Tarot readings are not going to tell you how to live your life because you are an adult and you're supposed to be able to make your own decisions. Tarot readers are supposed to show you what things are happening, the things that you're not noticing, and tell you how to do it. And that's how it's going to improve your outcome. If that's something you want to work on, you go for it. If not, but your soulmate is not going to do the things that they have done to you, which is treating you like shit. Okay? Because anybody under times of need could pretend to love you, to care for you. But your real soulmate is going to stay. And if they don't stay, and if they continue to walk away, they're not your soulmate. They're just your false soulmate, your karmic one. And they're as annoying as a real soulmate sometimes. Listen, mamita. Yo no quiero hacerte sentir mal. Yo quiero ayudarte. Y mira, te repito otra vez, tu alma gemela no se va a alejar de ti. No va a arriesgar perderte. No va a jugar con tus sentimientos. No te va a dar mensajes mixtos. Nada de eso. No te va a hacer volverte loco o loca. Y hay gente que dice, no, que cómo yo puedo buscar mi alma gemela. Nada, mi amor. Lo que tienes que hacer primero es preocuparte por ti mismo. Trabajar en ti. La única cosa que tú puedes controlar es tus decisiones, no las decisiones de los demás. Otra cosa. Tú tienes que trabajar en las cosas que pueden causar ciertas debilidades. ¿Me entiendes? Y mejorar esas situaciones para que no te van a coger de boba. ¿Verdad? Ahora, hay gente que me dice, ¿cómo yo puedo hacer que mi alma gemela llegue a mí? Tú no puedes hacer nada, dime tú. ¿Tú puedes controlar a los demás? No. No se puede. Ni que tú fueras Matrix. O de parte de los X-Men, ¿verdad? Hay gente que dice, no, que yo voy a hacer un ¿cómo se dice? Un spell. Una hechicería para que me ame. Mi amor, te vas a arrepentir. Tú sabes la mala suerte que tú te estás echando a ti, a tu familia entera.
todo lo que es hechicería, de magia blanca, específicamente cuando es sobre otras personas, no sobre ti. Magia blanca, magia negra, como son las maldiciones. Mi amor, tú sabes que la mala suerte que tú te estás echando, aunque lo hace con alguien. Y después, ¿cómo tú te quitas la mala suerte que tú te estás echando a ti o a tu familia entera? Y esto generación tras generación. Mira, aguántate los chavos, no te pongas a inventar, deja que las cosas fluyan. Porque como te dije a ti en el otro episodio, que es la karma individual, cuando tú enojas al ser espiritual que está protegiendo a la persona que tú quieres, o que quieres maldecir, o que quieres atraer, no hay poder humano que te quite esa maldición a ti. Y luego cuando te toque ir a la otra vida, no va a haber lágrimas que te haga a ti, que le haga a ellos cambiar de opinión. Mira, mejor evítate el problema. Trabaja en ti mismo, trabaja en tu autoestima, trabaja en tu crecimiento. Aléjate de las personas que no te aprecian y aléjate de la magia. Ahora, si esto te molesta y prefieres seguir viviendo en tu mentira, mira, vive en la mentira. La única persona afectada va a ser tú, porque ni siquiera la que dice que tu alma gemela, que tú lo llamas alma gemela, se va a ver afectado o afectada, porque ellos ni siquiera se acuerdan. Keep in mind that a real soulmate is not going to make you sacrifice your dignity, your self-worth. And they're not going to do none of that. Because if that's love, holy shit, I don't want it, right? But your soulmate, your real soulmate, is not going to do none of that. Your karmic soulmate, yes, because they need to use you and they need to get you in a state that you're going to allow that shit. But the real soulmate is not. The real soulmate actually helps you grow, helps you become a better version of yourself. And even through difficulties, they're there for you. So, again, if they're your real soulmate, they're not going to do that, which is hurt you. So, stop feeding into delusion when it comes to soulmates and twin flames. Okay? And don't think just because somebody had sex with you and you consider them your soulmate, don't think they feel the connection. They feel the attraction, especially if they're karmic soulmates. It's going to be great. Pleasure, maybe. But they're not going to commit to you after that, because a karmic soulmate just want to use you. And if you allow that, imagine that. Okay? And it's hard to hear, but it's better for you to hear it now, that you fall into that situation and let people use you, don't let them. Otra cosa, aunque tú estés con una alma gemela y te acuestes con esa alma gemela, no significa que se va a quedar. Porque la alma gemela kármica y la alma gemela falsa, ellos les interesa usarte. Ellos van a seguir proveyendo la mentira para que tú te la creas y que puedan usarte en todos los sentidos que ellos puedan. Pero una cosa que pasa es que ellos se van otra vez y no se comprometen con nada. Y a la misma vez vuelven para que tú no dejes ir. Y cuando tú dejas ir, se molestan contigo. So, si quieres saber cómo buscar tu alma gemela, nada de magia, pero cómo se puede ayudar para liberar tus energías para que atraigas a tu alma gemela, me dejas saber si quieres que haga un episodio en eso. If you want me to make an episode on how to attract your soulmate, again, no magic intended. Most likely it's going to be self-work. It's going to be something that you may gonna be like, ugh. But if you want to hear what I gotta say, let me know. Comment here in the Spotify episodes and let me know, and I'll do that. Now this is the end of the reading. Episode. I hope you guys liked it. I love you guys so much. Merry Christmas, and I hope everybody has an amazing holiday. Love ya. Bueno, mis amores, me voy. Espero que estén muy bien. Espero que todo el mundo pase una Navidad bonita y unas felices fiestas. Los quiero mucho. Bendiciones. Nos vemos.